Kengo, about Kodama. It is a research that starts from a forest and then is like a nomadic. It goes with some twins, smaller or bigger. First Artesella, Taiwan, then Venezia, and finally flying Kodama. What does it mean for you, Kodama? Yeah, the wood is very unique material, I think. But basically, this wood is coming from forest and coming from the place. But the wood itself is very light, and we can move the wood to anywhere in the world very easily. And also with that kind of joinery, so we can assemble it easily, and then it's a kind of magic material. It's very big. Yeah. And as Kodama expand that kind of potential of wood in such scale. Yeah, it has start from the Artesella and to in this university also decides for the assembly system. And Taiwan joined, yes. Venice, and finally Torino. Kind of, as a global scale, it is amazing. It's amazing research, yes. Well, what I find interesting, if we see the node and if you see the Kodama, like in the mock-up, that we see that I always say we have three voids. The voids outside, the voids inside, and the voids of the porosity, which is interesting, triple void. And this, in Torino, in Mao, with the light, is even more spectacular. Because you have the expansion of the light that we never see the light. Because we place, when you see the node, the light is here, LED. And so that you don't see the light. And this is more magic, I think. As a combination of the old Torino building, old Torino building is a masonry, very heavy building. And the light structure is floating. It's really floating. A beautiful contrast. It is heaviness and lightness flying, and is a very in that case really feels a spirituality that is the material spirituality. You always talk about that particles that are very human in the feeling we have, light. And I was also visiting Mitsukoshi here in Tokyo, and also there you made interior with the same indirect light. Very interesting. What is not direct is better. Because you discover it. Yeah. Interesting. Yeah, in case of Mitsukoshi, the building of Mitsukoshi is very old building. It's a kind of a landmark building, is very, very old, and also heavy building. Yes. As I wanted to create contrast. Light. Heavy building and light. Light, like flying. Yeah, flying. That's why I think this idea of flying, like in Flying Kodama for the Mao Torino, the Museum of Oriental Art in Torino, is something that really gives to materiality something immaterial. And light is also a material of construction, but very immaterial. Yeah. And they... Yes. I am very much interested in materiality, but I also want to create some immaterial feeling. Immaterial. And light is a key factor to create immateriality. And Mitsukoshi is a very good example. Fantastic. And just to close, because when you conceived Kodama, and we worked with all your team, and I want to underline everybody. So from Toshiki Hirano, all the team of Kengo Kuma Lab, Marco Clozza, Dieter Wood, they did stunning work. So we worked together. And also the sponsor for the Flying Kodama, SCM, they make machines for CNC cutting. So all the team made possible something very special. Artesella is a partner in that. But when we started at Artesella, it was like a tea house we could enter. And now it's like a tea house is also the tea, the ceremony of tea in the book of Okakura Tenchin is symbolic for Japan, very symbolic. And so there is like a floating small tea house with a light inside, an enlightenment that everybody will feel once entering the museum. Interesting. So, yeah, and through the experience of those researches, so we can find the difference of the technology of each country. Exactly. Italy has good craftsmanship. Japan, Taiwan, both. Yes. The craftsmanship is a high level. Very high level. But still the difference. Marco Clozza. His preciseness. Yes, millimetric. Yeah, it reminds me the presence of the stone craftsman. Exactly.
Yeah, it's very and here, a stone craftsman in Italy is very precise. You're right. You're right. And as it is a wood, but still, as it reminds me, as a mason. Like yes, because it's very. I mean, every millimeter, and also the choice of wood. Because for Mao in Torino, we choose together also because you say you wanted a clearer wood to be different, and we choose this ash tree, beautiful white ash tree, that really makes something different compared to Karamatsu, which is large, or with other tree like this is Taxus. This is I like the hardness of this. yes, the hardness and the softness of the surface, the hardness of the smooth and hard. And also Taiwan has a long history as an exchange, and the Japanese carpenters moved to Taiwan to build some buildings, but there's still some difference. Of course, but we love differences. yeah, we love the differences. Yes, it is. But common, we have the common goal. That is from the design. You're right. So thank you very much. It was great. Well, Thank you. Thank you. Gigli, cinghiali, qualche carpa e poi conigli, galline e asini in gran quantità. Come se fosse una filastrocca per bambini. E questo è il titolo di questo lavoro, che è stato in realtà originariamente pensato per Casa Giglio, che è questa struttura di accoglienza qui in città per le famiglie dei bambini che vengono ricoverati alla Regina Margherita, all'ospedale infantile. Sono stato invitato nel 2021 a pensare questo progetto dall'associazione A Titolo nell'ambito dei nuovi committenti, e la richiesta era appunto quella di pensare ad un lavoro per la grande parete d'ingresso di questo centro, di questa struttura che ha delle camere, dei bagni e delle zone comuni per le famiglie di questi bambini. Famiglie che molto spesso sono costituite dalle madri e dai bambini più piccoli, dai fratellini e sorelline. E sono famiglie che vengono da diverse parti d'Europa e anche dal Medio Oriente. Per cui il mio approccio è stato immediatamente quello di provare a realizzare una sorta di paesaggio fantastico e immaginario che potesse risultare familiare a tutti, al di là della loro provenienza, al di là della loro cultura d'origine, e che potessero creare una sorta di momento comune. Per cui ho attinto partendo dai tacuina sanitatis, in particolare quello di Casa Cerruti, sono andato a prendere tutta una serie di illustrazioni di piante e poi anche di animali medievali, ma poi andandoli a mischiarli con iconografie di provenienza geografica più diversa. Davide Quadrio, il direttore del Mao, mi ha invitato a riadattare questo progetto che è in esposizione permanente in qualche modo a Casa Giglio per la biglietteria, per il centro d'accoglienza, se lo vogliamo chiamare così, del Mao. Quindi l'ho riadattato in qualche misura proprio alla conformazione fisica dello spazio, e in realtà è una sorta di assaggio di questo progetto che vorrei sviluppare durante la residenza l'anno prossimo, nel 2024, in cui con Davide abbiamo pensato di stravolgere in qualche modo la suddivisione geografica, l'organizzazione culturale e geografica del museo, che in questo momento storico sembra essere abbondantemente sorpassata. Il rituale del serpente è composto da 5 arazzi realizzati in collaborazione con Giovanni Bonotto a Collection. Il lavoro nasce da una residenza che ho fatto al Mao di Torino a cura di Davide Quadrio, e per un anno ho avuto la fortuna e l'onore di frequentare i depositi di questo museo, che oltre ai reperti esposti e visibili, fruibili pubblicamente, ha
un tesoro nascosto. Le prime operazioni che ho fatto in questo museo per entrare in contatto reale, diretto, oggettivamente con gli oggetti e i reperti della collezione sono dei frottage, ovvero per un frottage abbiamo bisogno di un vaso, un piatto, una lastra con del rilievo, un foglio di carta e una grafite. Si poggia il foglio di carta sull'oggetto e con la grafite come dire, si sfrega, facendo come per magia venire fuori quel rilievo che era nell'oggetto sotto. È una tecnica usata fin dai greci, poi usata dagli archeologi e con questa tecnica ho avuto modo di realizzare come dei paesaggi di segni, dove il tempo storico, la cultura, la religione, l'area geografica non avevano più una scansione temporale di tipo museografico, potremmo dire, no? Quindi andavo a unire segni a partire da decorazioni e da reperti molto distanti e diversi tra di loro. Questi elementi sono stati i primi che ho inserito su un disegno di grandi dimensioni che è diventato la matrice del lavoro che vedete alle mie spalle. Questo disegno, che misura circa 140 cm per 10 metri, ha raccolto al suo interno, nel lato destro e sinistro, questi frottage che poi con un paziente, direi, lavoro manuale di disegno ho come unito ad altri elementi in maniera quasi mimetica. Fanno parte del lavoro molti elementi molto dissonanti anche tra di loro, molte storie, una delle quali sicuramente che rappresenta la mia ricerca che conduco da anni è il tema del lavoro, ovvero all'interno dell'arazzo viene raccontata anche la storia della tessitura. Vediamo delle immagini di fabbriche, delle immagini di scritte e queste immagini sono tratte da manifestazioni che sono state fatte dopo gli incendi di varie fabbriche nel mondo a partire dalla seconda rivoluzione industriale. Quindi queste fabbriche tessili prendono fuoco, sovente ne nasce un movimento operaio che va per strada per cercare di ottenere dei diritti sul lavoro. E gli slogan li troverete in varie scritte appunto all'interno di questa narrazione. Tra le altre ci sono piante, quindi è correlato in vari punti da diversi tipi di piante, sono tutte piante tessili, quelle che ho rappresentato nell'arazzo, e in ultimo ciò che tiene uniti tutti questi livelli di lettura, tutte queste storie nel rituale del serpente, è proprio la figura del serpente che vediamo attraversare il disegno, scomparire, rispuntare, nascere, moltiplicarsi. Il serpente è un animale sacro in quasi tutte le religioni e ho trovato ispirazione anche nel titolo da questo libro meraviglioso di Aby Warburg, storico dell'arte, che secondo il suo metodo mette a fianco delle immagini molto diverse tra di loro, come dire, in maniera pionieristica, dando una lettura dell'opera d'arte in una maniera molto diversa a quello che era stato fatto fino a quel tempo, quindi levando tutte le caratteristiche che sono la data, il movimento artistico, ma facendo dei paralleli molto azzardati, ed è un po' quello che ho cercato di fare io in questo lavoro. Hello, my name is Li Mingwei. I'm originally from Taiwan, now lives in Paris, New York, and Taipei. I have such a great honor and privilege to be invited to do two works at Mao. The first work is called Sonic Blossom. This is a work that is about using Schubert's Lied as a gift for a stranger. We had the great pleasure of working with the conservatory here
And there were about 7 singers who participate in this particular work. Each one of them wear this very beautiful custom-made transformation gown, walking around the gallery, making encounter with strangers. The question they give to the stranger is, may I give you a gift of song? If the person says yes, then the singer sings a beautiful Schubert lied just for this person. So it is very much about the exchange and acceptance of gift between strangers through Schubert's lieder or music. The second work is called Le son de la pierre, the sound of the stone. As you can see over here is the work. It looked like an instrument or a tool that maybe you have a question about, what is this? The idea is that when someone has this urge or event in their life that they feel they need to break through, that is when this person takes the stone and throw at the plate, which is a ceramic plate, break it, send it back to my studio. We will use the technique of kintsugi, which is using the gold way of putting the ceramic together. It's a traditional Japanese way of mending these broken pieces together. So next time when you see this plate that you interact with, hopefully it reminds you of the state you were in and the achievement that you have right now in your life. So again, it's about transformation of our internal life through a gift or through interaction with this particular work. Thank you so much.